Okay. So shall we do it now? Okay, Miss akan buat dari Miss punya iPad. Miss akan gerakkan supaya kamu nampak. Miss minta kamu lukis lagi ya for this one. Just for one cordon je. Nanti baru kamu boleh skip. So this one Miss mau kamu lukis. Tadi nombor 3 kan? Pastikan ada nombor 4. So mari kita buat. Ingat lagi sekali tadi apa nombor pertama? Codon recognition. So kita akan ada amino acyl tRNA kita lagi. Okay, amino acyl tRNA. So in this case CCC. Kalau kita tengok dekat codon table, CCC adalah proline. And you guys know what? Miss actually tersalah ajar. Ini bukan proline. GGG. Baru Miss perasan. Maaf ya. GGG adalah glycine. So ni Miss akan padam. Sebab tersalah. Ini adalah glycine. Okay. So untuk CCC. Sebab CCC adalah codonnya. So the anticodon will be GGG. So now again. Ini start balik daripada codon recognition. This amino acyl tRNA that has anticodon. Kan anticodon complementary to the codon on mRNA side will enter A side. Okay. And then kedua, apa yang akan jadi? Berlakunya peptide bond formation. So Miss mau kamu lukis lagi. Ni kena buat sikit je lagi guys supaya kamu faham. So for this one kamu akan lukis. Untuk peptide bond formation, ingat akan berlakunya bonding kan. Ingat enzim apa? So the enzyme will be peptidyl transferase. Okay, so put it over here. Enzyme peptidyl transferase. Okay, so apa yang akan jadi? So this growing polypeptide will be removed from tRNA in P site and bind to amino acid in A site. Okay, so apa yang Miss akan buat adalah misalkan padam ni, bawa dia ke sebelah glycine. And then kita ada methionine. So this is peptide bond formation. And then remember what happened after that? Akan berlakunya translocation. So kamu lukis lagi satu. Okay, so for this one, nomor 6. The last one I promise for elongation. Kita akan gerakkan ribosome kita. Remember how many codon ahead? We're gonna gerak it 1 codon ahead. Nampak? So lagi sekali Miss ulang. Ribosome move 1 codon ahead. Okay, ribosome move 1 codon ahead. So what happened? So, ni sekali. Kita fokus kepada tRNA dekat P site guys, dekat P site. So the codon, the tRNA in P site is now translocated to E site. And then what happened? It will exit the ribosome. Okay, so ini akan exit the ribosome. Keluar, bagilah anak panah keluar. And then, look at here. For this one, tadi dekat A site kan. So you can say amino acyl tRNA in A site is now translocated to P site. So what you can do, bagi lagi anak panah ke sini baru kamu nampak. What happened to A site now? A site now is empty. So now what you can say, the codon on mRNA in A site is now available. Okay, so kamu boleh stop melukis untuk elongation. What I want you to let you guys see is ini akan keluar. Okay, akan keluar daripada ribosome. And then akan masuk lagi amino acyl tRNA yang baru. Betul? Akan masuk lagi yang sama, AUA. So AUA komplementarinya untuk anticodon adalah UAU. So UAU kalau kita tengok codon table adalah tyrosine. Tyrosine kita akan tulis Y. So nanti kita pindah lagi, betul? Kita akan pindah lagi growing amino acid, growing polypeptide to A site. Kita akan pindah. So Miss akan terus tulis lah sini. P, G, M. Yang ini Miss akan padam. Oops. Ini Miss akan padam polypeptide-nya sebab kita sudah pindah. So berlakunya peptide bond formation. Number 2. And then we gonna translocate again. So let's translocate. Can you guys see what's happening here? Okay, I hope you guys can see it. So now, when we look at it, the tRNA from P site is translocated to E site, and then we'll exit the ribosome. But this one, amino acyl tRNA from A site is now in P site. Can you see the cycle? That's the cycle. Okay, but then this will only continue until termination process. So termination process is when the A site now reach one of the stop codon. So ini Miss akan cerita in the next video. Okay, so I hope you guys understand. If you do not get it, please rewatch it and try to
ask question lah. You can ask to AI notes or your friends or even me. I don't mind. Alright, so that's all for elongation, and I'll see you in the next one for termination. Bye.